Namaste, dear learners. I welcome you to our series of video lessons. Today we will discuss a poem called A Worker's God, written by Kunj Bihari Das. The present poem is prescribed for BA 4th semester, Rani Chennamma University, Belagavi. The poem discriminates between the God of ordinary people and the God of VVIPs in our society. But what we think is God is one and only for all the people. But in our society, we have separate gods for common people and separate gods for rich people. The present poem is about the God of an ordinary person, and the poem is about the opinion about God of an ordinary person and a common man. The speaker says, I am a common man, most ordinary. I know nothing about theories. The poet says, or the speaker says, he is a common man, an ordinary man. ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ಅಂತ the poet tells. Further he says, I know nothing about theories. Then the speaker tells the reader that he doesn't know anything about theories. ಯಾವುದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. In times of trouble, God, I call upon you and forget you in my happiness. The speaker says, I remember God, I remember you, Mr. God, when I am in trouble. And I forget you when I am happy. For a common man, or a common man remembers God only when he is in trouble. ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆ, ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣ ಎನ್ನುವ ರೀತಿ. ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗಾಡ್ ದ ಆಲ್ ಮೈಟಿ. ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದಂತಹ ದೇವರನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ ನೆನೆಸ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತೊಂದರೆಯಾದಾಗ ಅಥವಾ ಕಷ್ಟ ಕೋಟಲೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗಾಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ದ ಗಾಡ್ ವೆನ್ ಹಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ. Not only common man, all of us do like this only. We remember the God when we are in trouble. We want the God to help us to overcome our problems, to overcome our difficulties. But we forget about the existence of God when we are happy, when all is going well. ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ದೇವರು ನೆನಪಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕವಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯು ಆರ್ the friend of need. He says, God is friend of the needy. The God helps the one who is in need of a help. Then the poet says, you shun the prosperous. ನೀನು ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತೀಯ ಮತ್ತು ನೀನು ಬಡವರ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂತ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಡು ನಾಟ್ ಗೋ ಟು ದ ಟೆಂಪಲ್ ಟು ಆಫರ್ ಮೈ ಸಫರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಅಪಾನ್ ಅ ಪ್ಲ್ಯಾಟರ್. ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೇಸ್, ಐ ಡು ನಾಟ್ ಗೋ ಟು ದ ಟೆಂಪಲ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್, ದ ಸಫರಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು, ನೋವುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ದೇವರೇ ಎಂದು ದ ಪೋಯೆಟ್ ಟೆಲ್ಸ್.
And he also tells, I don't want to tell about my poverty to you, my dear God, the poet says. And he says, my voice is rough, I cannot hymn with it. The common man's voice is very rough. That's the reason why the common man cannot sing a prayer to the God. And also, we can understand that a common man may not be able to concentrate on his voice, to fine tune his voice. He requires many things, and that cannot be done by a common man. ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆ, ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಆಫರ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಟು ಯು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ದ ಪೋಯಟ್ ಟೆಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ all the hymns and prayers which we offer to the God are in Sanskrit language, and the common man may not be able to understand the language of God, and he may not also be able to articulate the words in Sanskrit language. That may be the reason to tell the God that my voice is rough and I cannot be able to articulate the difficult prayers in front of you, my dear God. I do not hold up a light to you, for you have made the sun and stars. Then the speaker tells, I do not light a lamp in front of you, my dear God, because you are the one who made the sun and the stars that shine, that light this world, that sparkle on the sky in the night. And who am I to hold up a light to you? ಕವಿ ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನಗೆ ನಾನು ಬೆಳಕು ಹಿಡಿಯುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಜಗವನ್ನು ಬೆಳಗುವಂತಹ ಸೂರ್ಯನನ್ನು, ರಾತ್ರಿಯ ಆಕಾಶವನ್ನು ಬೆಳಗುವಂತಹ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನಿನ್ನಂತಹ ಸರ್ವಶಕ್ತನ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ದ್ವೀಪದ ಬೆಳಕು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದ ಗಾಡ್. Nor do I grovel at your feet, pleading, grant me pain and spare me loss. I know only that you exist. This is the truth. Then the speaker says, I don't fall upon your feet, and I don't request you to protect my business, because I am not a businessman at all. And he says, I don't want to request you to protect me from the loss of my business, because he says, I know only that you exist. This is the truth. The speaker says, I know only one truth, that you exist on the earth. In the second stanza, the poet says, I am a common man, most ordinary. I know nothing about theories. Once again, he repeats the first two lines of the first stanza to he repeats the two lines to stress his idea. He says, I hew wood, I cut the wood, I cut the trees, dig the earth. I dig the earth, I till the earth, trim the hedge. ನಾನು ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿತೇನೆ, ನೆಲವನ್ನು ಅಗಿತೇನೆ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಊಳ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಹೊಲದ ಸುತ್ತಲೂ ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ಮುಳ್ಳುಗಳನ್ನು I trim the hedge, he says. And as I weed the fields in the rain, the poet says,
I weed the fields in the rain. I work hard even when it is raining. I clean the fields even when it is raining. The poet says, my bones grate and my back splits. When I work hard, when I cut a wood, when I dig the earth, when I trim the hedge, when I clean the field, my bones make a cracking sound. And I feel as if my back splits apart. ನಾನು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳು ಮುರಿದು ಬರುತ್ತಾವೇನೋ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸೌಂಡನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಬೆನ್ನು ಇನ್ನೇನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮುರಿದು ಬೀಳುತ್ತದೇನೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ನೋವನ್ನು ದನಿವನ್ನು ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೇಸ್. Finishing my work on the land, I go home when the sun goes down, with my belly burning in complaint, for I forget myself in work. When he is done with his work in the land, ಹೊಲದಲ್ಲಿ ತಾನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ, the speaker says, I go home in the evening when sun goes down. But at the same time, his belly, his stomach is burning, and it is complaining to the speaker because he did not eat anything in the afternoon because he forgot to eat, because he was very much busy in his work. And he says, I am a person who forgets to have my lunch. Then how will I get time to think of you? He questions the God. ನಾನು ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಹಸುವನ್ನೇ ಮರೆತಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನನಗಾವಾಗ ಸಮಯವಿದೆ ದೇವರೇ ಎಂದು ಕವಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. There is no time to meditate. The poet says, there is no time for me to meditate. There is no time for me to sit in a corner of the house and meditate in your name. ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನಗೆ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ದೇವರೇ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್, ಬಿಕಾಸ್ wringing the ropes up of my blood daily, I chip and grind my flesh. The poet says, I don't have time to meditate in the name of God because the entire day I wring my veins. Wring means ಹಿಂಡು. ನಾನು ತೊಳೆದಂತಹ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಿಂಡುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನರಗಳನ್ನು ಹಿಂಡುತ್ತೇನೆ, ಬಸಿತೇನೆ ಅಂತ ಕವಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಸೇಸ್, ಐ ಚಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮೈ ಫ್ಲೆಶ್. ಐ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್. ವೆನ್ ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೈ ವರ್ಕ್ ಐ ಫೀಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ ಮೈ ಫ್ಲೆಶ್ ಈಸ್ ಕಟ್ ಇನ್ ಪೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಫೀಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ ಮೈ ಫ್ಲೆಶ್ ಈಸ್ ಗ್ರೈಂಡೆಡ್. ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಾಂಸವನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ನನಗೆ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಐ ವರ್ಕ್ ಸೋ ಹಾರ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ 2 hands full of ಫುಡ್ ಅ ಡೇ. ದ ಪೋಯಟ್ ಸೇಸ್, ಐ ವರ್ಕ್ ಸೋ ಹಾರ್ಡ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಬಾಡಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ ಲಂಚ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮೈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್ are hungry and I have to feed them for 2 times in a day. ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ 2 ಹೊತ್ತಿನ ಊಟವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿತೇನೆ. ನನ್ನ ದೇಹದ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ದುಡಿತೇನೆ. ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಕ್ತವನ್ನು ಬಸಿದು ನಾನು ದುಡಿತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲ ದೇವರೇ ಎಂದು ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಐ ಸಿಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ವರ್ಕ್ ಕಾಲ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್
the call of duty. Many a times I sink to the ground because I am tired. I fall upon the ground because I am tired, I am exhausted. But my work reminds me that my two children are hungry back home. When it calls, I attend because it is the call of the duty, the poet says. ನನಗೆ ದನಿವಾಗಿ ನನ್ನ ದನಿವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಚಾಚಿ ಮಲಗಿದಾಗ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನನ್ನನ್ನು ಕರೀತದೆ ಅಂತ ಕವಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. I do not tell any beads nor take your name. The poet says, I do not tell any beads. ನಾನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜಪಮಣಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ನಾಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಜಪ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು, ನಿನ್ನ ನಾಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಜಪ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Because the poet says, for I know ವಿಶ್ವಕರ್ಮ despises idleness. ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಎನ್ನುವಂತಹ ದೇವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೇವರ ನಾಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದನ್ನು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು. ಐ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಗಾಡ್ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಡು ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಐಡಲ್ನೆಸ್ ಅಂತ ದ ಪೋಯಟ್ ಟೆಲ್ಸ್. ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ದ ಪೋಯಟ್ ಸೇಸ್, ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್. This I know is true. The poet says, I know this only and it is true. ದೇವರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಅನ್ನುವುದು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಕವಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. I do not understand the Shastras. I know no theories. The poet says, I haven't read Vedas, Shastras, Upanishads and all the Puranas, and I know no theories. With one who calls you constantly, you may well be angry. Then the poet says, if someone calls you constantly, you will become angry on that particular person. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ತನ್ನ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ. ದ ಪೋಯಟ್ ಸೇಸ್, ವಿಲ್ ಯು ಕೀಪ್ ಅವೇಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಮೈ ಫ್ಲ್ಯಾಟರಿ? ದ ಪೋಯಟ್ ದೆನ್ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ದ ಗಾಡ್, ವಿಲ್ ಯು ಕೀಪ್ ಅವೇಕ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್, ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ದ obstacles of a common man like me, my dear God? As compassion in the human heart, you will be where the starving sick lie weeping beside the road. The poet says, you are like a compassion in the human heart which cannot be seen. And the poet says, ನೀನು ದೇವರು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮಾನವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕರುಣೆಯ ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ದ ಪೋಯಟ್ ಸೇಸ್, ಗಾಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ವೇರ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್, ವೇರ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಪಿಂಗ್ ಬಿಸೈಡ್ ದ ರೋಡ್. ದೇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾರು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ 3 ಹೊತ್ತಿನ ಊಟವಿಲ್ಲದೆ ಅಳುತ್ತಾ ರಸ್ತೆಯ ಬಾಜು ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕವಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಟೆಂಪಲ್, ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸಫರಿಂಗ್ಸ್. ದ ಪೋಯಟ್ ಸೇಸ್, ರೋಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡಸ್ಟ್, and you yourself will nurse them. Who will nurse such people who are starving, who are sick, who are weeping, who are lying beside the road? The God himself will come to nurse such people. ಇಂತಹ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ
ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರೇ ನೀನೇ ಬರ್ತೀಯಾ, ಅಂಥವರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ನೀನೇ ಮಾಡ್ತೀಯಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ನೋ ನೋ ಥೇರೀಸ್, ಐ ನೋ ಓನ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ದ ಪೋಯಟ್ ಸೇಸ್, ದ ಅಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಪೀಸಂಟ್ besieges you with tears. The poet says, the farmer who works hard day and night requests you with tears. ರೈತ ತನ್ನೆರಡು ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪಾದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಕಣ್ಣೀರ ಹನಿಯನ್ನು ಹರಿಸುತ್ತಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಮುಗಿದು ನಿನ್ನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ರೈತನ ಜೊತೆಗೆ ನೀನು ಇರ್ತೀಯ ಅಂತ ದ ಪೋಯಟ್ ಸೇಸ್. ಯು ಆರ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಇಯರ್ ಟು ದ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಅಫ್ಲಿಕ್ಟೆಡ್. ದ ಪೋಯಟ್ ಸೇಸ್, ಗಾಡ್ ಯು ಆರ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ದೇವರೇ, ನೀನು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸಮರ್ಥ ರಾಜ. ಯು ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಇಯರ್ ಟು ದ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಅಫ್ಲಿಕ್ಟೆಡ್. ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೂ ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಲೆಂಡ್ ಯುವರ್ ಇಯರ್. ನೀನು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂಥವರ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರ, ನೋವಿನಲ್ಲಿರುವವರ, ಸಾವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವಂಥವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೀಯ. ಹಾಗಾಗಿ you too don't have time to listen to my prayers, and I too don't have time to offer you prayer. The poet says, I will not weary you with worry for my sake. The poet says, you are busy in attending all such people of this world. Thus, I will not bother you with my worries. The poet says, ನೀನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು, ನೋವುಗಳನ್ನು, ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂತಹ ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ನಾನು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾರೆ ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಹಿ ಸೇಸ್, ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್. ಕೆಲಸವೇ ಜೀವನ ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ವಿತ್ ಮೈ ವರ್ಕ್ ಐ ವರ್ಶಿಪ್ ಯು. ದ ಪೋಯಟ್ ಸೇಸ್, ಐ ಸಿ ಗಾಡ್ ಇನ್ ಮೈ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಫರ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಟು ದ ಗಾಡ್ ವಿತ್ ಮೈ ವರ್ಕ್. ಐ ವರ್ಶಿಪ್ ದ ಗಾಡ್ ವಿತ್ ಮೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈ ವರ್ಕ್. ದ ಪೋಯಟ್ ಸೇಸ್, ದೇವರನ್ನು, ಗಾಡ್ ಈಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ in our work. We should worship our work so that we will, it is, if we do our work honestly, it is like offering prayers to the God. The poet says. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಕವಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಐ ನೋ ನೋ ಥೇರೀಸ್, ಐ ಆಮ್ ಇಗ್ನೊರೆಂಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ದ ಪೋಯಟ್ ಸೇಸ್, ಐ ನೋ ನೋ ಥೇರೀಸ್. ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಇಸಮ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಇಗ್ನೋರೆಂಟ್, ನಾನೊಬ್ಬ ಅಜ್ಞಾನಿ. ಬಟ್ ಐ ಡೂ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ವರ್ಕರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರುತ್. ನಾನೊಬ್ಬ ಅಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ, ದೆನ್ ಹಿ ಸೇಸ್, ಬಟ್ ಐ ಡೂ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ವರ್ಕರ್. The poet is a strong believer that God helps one who works hard. God protects the hard-working person. And the poet says, you belong to the worker. You are the friend of a worker. And this is the truth. The poet ends the poem telling that this is the truth. What is truth? That God belongs to the worker. Thank you very much, my dear students. We will meet again in our next video with another lesson. Thank you.